О, здорово, усатый. Эй, забыл, что я у тебя уже остался. Ладно, продолжаем наше путешествие по пустоши. Пойдем сегодня, скорее всего, по просьбе вот этого усача разбираться с гулями. По-моему, он нас об этом просил. Ладно, продолжаем потихоньку. Что-то где-то, по-моему, шумит. Не слабо. Боезапасом мы еще в прошлой серии закупились, как я помню. Так что должно, в принципе, на гулей-то хватить. А кто-то здесь отдыхает. Блокпост. Видно, пропускной режим-то был. Что у нас там лежит? Куча золы. Значит, здесь есть энергетическое оружие. Так, а кстати, что у меня по стимулятору? Ну, я думаю, хватит нам. Что так?
какие приставучие-то, а? Что-то у меня по ощущениям складывается, что нам не по уровню сюда. Маленечко. big room on the east side of this building and take the metal staircase all the way up. And hurry. Get moving. Ну выходите. Где вы есть-то? Чё, туповат для этого, да? Бывает.
Что ты меня бесишь-то? Что ты начинаешь-то сразу? Ну, хоть на этом спасибо. Да ты приставучий какой, а? Ты меня на нюх, что ли, учует? Ой, блин. Не, нам явно не сюда, нам не по уровню. Ну ладно, попробуй, если что, вернем. Что ты орешь? Твою мать.
Ну где это? Давай, выходи. Стой, спокойно, я ж не попадаю. Ух, приставучий какой, а! Где подруга-то твоя?
Smoothskin. I'm letting you in. You better watch yourself. I'll sure as hell be watching you. God, but are you ugly. Get upstairs and talk to Jason before I throw up just from looking at you. Your pranks won't work on me, Smoothskin. They won't work on Jason either. Stop wasting my time, Smoothskin. Go waste Jason's. Странный ты какой-то мужик. Yes. Hello, Wanderer. Please forgive us our humble surroundings. Our true home awaits us in the far beyond. Have you come to help us complete the great journey? I am Jason Bright, the prophet of the great journey. All the ghouls you see here are members of my flock. An auspicious name, don't you think? It was mine before I became as I am now. Before the Great War, even. Truly does the Creator author a destiny for each and every one of us. We wish to escape the barbarity of the wasteland, especially the violence and bigotry of its human inhabitants. The Creator has promised to my flock a new land, a place of safety and healing, a paradise in the far beyond. Preparations for the great journey were nearly complete when the demons appeared. The means by which the great journey is to be accomplished are an article of faith, not to be discussed with outsiders. I have glimpsed it only in visions, Wanderer, but what I have seen is truly miraculous. It is a place of light and healing, and I know in my soul that my flock will be safe there. You're referring to Chris. I doubt you had much luck if you tried telling him that he's human. We had the same discussions when he first appeared, and the same lack of success. He believes he is one of us. Soon enough we realized that Chris was a gift from the Creator. He is integral to the success of the great journey. The demons appeared from nowhere, except it might be more accurate to say they never actually appeared at all. The demons are invisible. Where one of them stands, the most one sees is the air shimmering, like sunlight on water. They set upon us as we were on our way to worship one morning. We had just entered the basement. My flock fought bravely and killed a few, but at such cost. Nearly half of us died or went missing. The rest of us retreated up here. One of the demons raved at us, but they have not tried to attack us since. Still, their demonic presence brought all progress towards the great journey to a standstill. But now you have come. Once again, the Creator has sent a human to help us across a seemingly insurmountable obstacle. Yes, over the intercom. Threats of death should we step outside. Guarantees of safety should we stay locked away. It went on for hours, and did not always make sense. But that was the first day only. Since then, silence. Will you drive away the demons, Wanderer? Praise the Creator. Bless you, Wanderer. Bless us Допустим. all.
As soon as the underground has been rid of demons, preparations for the great journey can resume. Hello. И тебе не болеть. Блин, я помню эту фигню. Это такая попа боль, просто невыносимо. Сейчас попробуем пару раз. Если не получится, скорее всего, пойдем в другое место. Либо просто всех перестреляем. Посмотрим. Я помню, как-то раз проходил чисто на стелс-бой. Просто мимо всех проходишь и идешь до главаря. С ним, по-моему, можно договориться. Не помню точно. Да, это печальная штука будет сейчас. Ты так думаешь? Я не помню, как я эту миссию проходил. Это было 1000 лет назад. Всех перестрелять — это, по-моему, самый простой выход. Кто-то шарится за стеной. What's that, Antler? We have a visitor. Чё? An assassin, more like. Я сразу на него попал. For safe sake. Hmm? Okay, Antler, I'll ask. Hi, human. Why you come here? A human who is friend to ghouls? Suspicious. You mean the ones upstairs? Antler used intercom, told them stay put, but they want to come down in basement anyways. I cannot allow. My kin are not right in head like I am. They attack you on sight. Ghouls too. They crazy. Your ghoul friends have to wait until you find what Antler brought us to get. Блин, тебе чего-то надо. Good. Antler brought us here for a reason. Why was that, Antler? Right. A piece of paper. Shipment invoice. Hundreds of stealth boys sent here a long time ago. But stealth boys must be in the one room. One we don't search yet. The one we can't search. Yes, Antler says we leave here as soon as we get stealth boys. Let me give you key. Antler had me lock the door. The ghoul inside, not expecting a human. Maybe he don't shoot you. Maybe he will. Ну, как скажешь, чувак, я не знаю прямо даже.
picked him. Hey, you're not one of those things out there. Who the hell are you? And I bet he told you it's the Creator's will for you to risk your ass, instead of him, right? Well, good luck with that. I'd give you a hand, but no thanks. I may look like a corpse, but I'm partial to living. Guess the outfit gives that away, huh? I never did buy into that religious mumbo-jumbo with the robes and all that shit. It gets lonely out in the wastes, okay? And I don't have to tell you, that Bright's group has got some fine-looking goulettes in it. Or maybe I would have to tell you. Anyway, I helped them out, and they kept me supplied with ammo and pleasant company. Huh. Well, you're polite. I'll give you that. If this was just between you and me, I'd do as you ask. But it's not. I had a friend with me when those mutant bastards came out of nowheres. She panicked and ran the wrong direction. Further into the basement. She's probably dead. But I ain't leaving until I know for sure. I'd have gone looking myself, except I wouldn't last a minute out there. You, on the other hand, seem pretty resourceful. Find my friend, and I'll get out of your way. Господи, да почему вам всем надо-то чего-то? Thanks. Let me know what you find out. Here's hoping she's okay. Ой, почему вы все просто не уйдете отсюда, а?
здесь шаришься, ты мне скажи. Ну все, привет. Обалдеть просто. Come and get it, you big dumb. Hey, you're not one of those things out there. Who the hell are you? And I bet he told you it's the Creator's will for you to risk your ass, instead of him, right? Well, good luck with that. I'd give you a hand, but no thanks. I may look like a corpse, but I'm partial to living. First off, I'm not trapped. This was a tactical choice, alright? I'm no match for those things out there. So I found a good defensive position, and I've been defending it, right? Oh, who am I fooling? I'm trapped. Name's Harland. Pleased to meet you. What happened was, I was escorting folks down to work when those things attacked us. Most of the fight was upstairs, but some folks panicked and made for the basement, and I went after them. Well, turns out there were even more of those bastards down here than upstairs, and things went to shit fast. I couldn't find the others, so I fell back to this room, set up a nice little kill zone. End of story. I'm not delicate. Radroach meat for protein, condensation off the pipes for water, and I do my business over in the far corner. I wouldn't say it's been comfy. Guess the outfit gives that away, huh? I never did buy into that religious mumbo-jumbo with the robes and all that shit. It gets lonely out in the wastes, okay? And I don't have to tell you, that Bright's group has got some fine-looking goulettes in it. Or maybe I would have to tell you. Anyway, I helped them out, and they kept me supplied with ammo and pleasant company. Huh. Well, you're polite. I'll give you that. If this was just between you and me, I'd do as you ask. But it's not. I had a friend with me when those mutant bastards came out of nowheres. She panicked and ran the wrong direction. Further into the basement. She's probably dead. But I ain't leaving until I know for sure. I'd have gone looking myself, except I wouldn't last a minute out there. You, on the other hand, seem pretty resourceful. Find my friend, and I'll get out of your way. Then you're dumber than you look, Smooth Skin. Eat this.
Спасибо за фоллов. Твою мать, а! Что это такое было? Капкан? Come and get it, you big dumb. Hey, you're not one of those things out there. Who the hell are you? And I bet he told you it's the Creator's will for you to risk your ass instead of him, right? Well, good luck with that. I'd give you a hand, but no thanks. I may look like a corpse. Что-то мне кажется, вот с этой пушки, которая у меня есть, Вармин винтовка, я его нифига не убью. Что-то у меня такие есть подозрения на это дело. Guess the outfit gives that away, huh? I never did buy into that religious mumbo-jumbo with the robes and all that shit. It gets lonely out in the wastes, okay? And I don't have to tell you, that Bright's group has got some fine-looking goulettes in it. Or maybe I would have to tell you. Anyway, I helped them out, and they kept me supplied with ammo and pleasant company. Then you're dumber than you look, Smoothskin. Eat this. Так, секундочку, мужик. Что у меня есть посерьезнее, чем вот эта пуговка? Я так понимаю, ты очень армированный человек. Урон 16. What do you think you're doing? Все оказалось куда проще, чем я думал.
Теперь главное ни на какую мину больше не наступить, и все, и будет нормально. Секундочку. Что за ерунда? Вон оно чё. Вон оно чё, Михалыч. Твою мать, а! Пойдем проверенным путем, ну его нафиг.
Antler sings for stealth boys. Have you found them? Liar! The invoice said stealth boys here. Antler read it out loud to me. But invoice note said stealth boys were here. Why can't that note be true? What, Antler? But human could be lying. Stealing the stealth boys for itself. Oh, Antler, you trust so easy. Your lucky day, human. Antler, believe you. Nightkin will follow the new note to find stealth boys. Better be there. Да, давай уматывай нафиг отсюда. Ты меня уже раздражаешь. Я, по-моему, первый раз с ним договариваюсь. Обычно я его, если не ошибаюсь, убивал. Интересно, они уже ушли? Мне можно смело выходить, или они сейчас там где-нибудь на выходе будут тусить? Зараза, тусит. Давай ушлепывай отсюда нафиг. Они все вышли? Или не все? Yes. Что ты так смотришь-то на меня, а? Что? Что тебе нужно? Где начальник твой? Hey, Чего икаешь? Эй. Ты какой-то странный, ты не находишь это? Что ты на него смотришь так? А? Своими. Yes. Что да? Вставай, зеленоглазка. Ну и чё, разойтись теперь не сможете, что ли, или чё? Is the way clear? Praise the Creator, and bless you, Wanderer. The way is clear.
I will lead my flock through the basement to the sacred site. I hope you will come find us there, Wanderer. There is much to be done. О, ломанулись. Ты чё, Лунтик? Господи. Вот это мне сейчас повезло, если честно. Вы так быстро утрепали все. А что здесь? Ты мне, чувак, скажи одну такую вещь. Как ты быстро так сюда прибежал? I waited to speak with you one last time before I descended to the launch pad, Wanderer. I want you to know that we will remember for all eternity how you delivered us to the threshold of the great journey. Our preparations are nearly complete, but the rockets that will carry us to salvation are yet missing vital components. If you would still help us, Wanderer, speak to Chris. He can tell you what is missing. There is no way that we can thank you enough, Wanderer. Your arrival here was a blessing. We will remember you always. After all that you have done for us, I suppose you deserve to know everything. When Chris came to us, we tried to convince him that he was human. But this only angered him. He seemed lost. We decided to let him stay with us for a few days, over the course of which we learned that his technical skills far surpassed our own. It became clear that the Creator had sent him to us, to ensure the success of the great journey. Equally clear was that Chris should labor in blessed ignorance of his humanity, and his inability to make the journey himself. It is no coincidence that two humans have been vital to the success of the great journey. It is my belief that the Creator sent you and Chris to expiate the sins of your kind against mine. You are redeemers both. Such is the Creator's will. Vision upon vision has shown me that, were Chris to accompany us, he would die in minutes.
The radiation around the launch pad alone would kill Chris in minutes. The radioactivity of the far beyond is much stronger. I take no pleasure in hiding the truth from Chris, but it is the Creator's will to which I must submit. Yes, the rockets will convey us to our promised land in the far beyond. Vision upon vision has confirmed it. I understand your concerns, friend, and I thank you for voicing them. But the Creator's will for us has been made manifest. There is no way that we can thank you enough, Wanderer. Your arrival here was a blessing. We will remember you always. Все равно ты мне не нравишься, ты мутный какой-то. Hello. Крыс, иди сюда, поговорим. Jason says that I am to cooperate with you on the final tasks necessary to launch the Great Journey. I was close to completing work on the rockets before we were driven into hiding on the top floor. 2 components were missing. A quantity of isotope 239 igniting agent, and a set of thrust control modules. The igniting agent is highly radioactive and decays quickly. That's why we can't use the drums that leak down on the launch pad. It's no longer potent enough. I need you to find an intact, shielded container of the igniting agent. As for the thrust control modules, they were custom built for these rockets. They won't even launch without them. All right. Anything else? All right. What would you rather be doing? Very well. We don't need a huge amount. 2 to 3 liters should be enough. Later. Замечательно, ребята, у меня свернулась игра. Точнее, даже не свернулась, вылетела. Сейчас, секунду, и я продолжу.
Вот и снова я. Нам придется сейчас маленько пройтись опять до того же места. Почему-то она здесь не сохранилась. Или я не сохранялся, не помню. Возможно, я не сохранялся. Ну, сейчас мы недолго с ним снова поговорим. Возьмем задание и пойдем. I waited to speak with you one. Я не буду с ним полностью разговаривать по новой, чтобы времени не терять. Ну, вот как-то так, быстренько. Сейчас крыса придет. Jason says that I am to... All right. Later. Давайте теперь сами сохранимся. Мало ли играть снова захочет вылететь. Свернуться, убраться вообще со стрима. Не хочет она стримиться никак. Ух ты, у нас получилось все. Все замечательно. Так, куда нам там надо было где-то куда-то идти? Не помню. Сейчас посмотрим. Ладно, пойдем им найдем, отправим их в космос и, наверное, на этом на сегодня закончим. Возможно, чуть позже мы еще поиграем маленько. Не буду ничего обещать, все будет зависеть по ситуации. Потому что у нас тут недавно началось тотальное отключение света по всему городу. Так что я не знаю, возможно в 12 часов вырубят свет и не дадут до, грубо говоря, до самого вечера. А вечером, как вы понимаете, свои есть дела. Так что не обессудьте. Hi there. I'm Old Lady Gibson, or so they tell me. I've got odds and ends for... You might have... As it so happens, I do have some thrust modules, but they're expensive. 500 caps worth of expensive. Ты не обалдела? Oh, I don't know about Блин, that. вот тебе и дает Lots of folks travel красноречие, by то, on что не their way to хватает New одного очка, и Vegas. все. A pleasure doing business with you.
Она фактически сама мне уже 541 крышку должна, так что я не думаю, что будет какая-то проблема купить это все дело. Она фактически сама у себя и купила это дело. Игра, только не вылети, а. Пронесло. Have you found the components we... Indeed, you... All I need now is the igniting agent we discussed earlier. Repcon has been ransacked so many times by scavengers, it's hard to know where the components might turn up. If they turn up. Jason has mentioned some industrial ruins to the east that are supposed to be highly radioactive. Чувак, а чё у тебя с глазами? Bye. Так, чисто для перестраховки, мало ли чё. Это что за говно? Там кентавр, что ли? Так, далеко нам вообще идти-то? Не так уж и далеко. Что игра подтормаживает? Ты серьезно? Оно тебе нужно было или чё? Суицидник.
Чего невозможно? Когда рядом есть враг, какой враг? Если кому интересно, все стримы, ну, по крайней мере, большая часть, есть на YouTube-канале. Пока их там не забанили. Have you found the components we discussed? Yes, that's the stuff. And the container's shielding must be intact or you'd be dead by now. Yes, I'll tell Jason that the great journey can begin. We have everything we need to launch the rockets, Jason. The great journey can begin. Ага, лунтики. May the Creator guide my words and help me speak true. Субтитры The Almighty сломались. Creator has seen fit to answer our prayers. The time has come for us to board the rockets and begin the great journey. Though it may seem that all humans despise us, the Creator has seen fit to instruct us differently. The journey ahead would have been impossible if not for the intercession of two human friends. One new, the other a long-abiding companion. Да, ты всем благодарен, все дела. Давай, лети. Да не за что. How we cleared from our path the demons who sought to stay our journey. But to Chris, we owe more than thanks. Chris, you have made this great journey a reality. From this moment forward, you will be remembered as the saint of the great journey. We shall never forget you. I ask that you forgive us, Chris, and give us your blessing. And we bestow ours upon you. Seekers, board the rockets. Take your seats. The great journey awaits. To the promised land we Давайте go. попробуем их в этот раз не взрывать. To the far beyond. Пусть летят себе. Куда хотят. Я их обычно всегда взрываю. Did you hear him? My God, you were right all along. I'm no ghoul. They were just using me. Господи, до тебя только дошло, что ли? And dying would be worse than this? Used up and thrown away like garbage? Oh, so I've redeemed the human race, is that it? What a crock. The human race can't stand me. So, you want me to accompany you on your adventures across the wasteland, is that it? Life among humans again? That's what you're suggesting? I guess it's the only chance I've got. Maybe it'll be different this time. I was never a saint before. I can't believe I'm agreeing to this, but I'll give it a try. You go launch the rockets. I'm on my way to Novak. Hello. Чувак, ты только ногу не сломай на выходе. Ломанулся. Так, пацаны, грузимся. Я сейчас все запущу.
Ага, все-таки наверх. Ясно. Где-то вдали выстрелы. Надеюсь, это не по нашу душу. Ну, пацаны, полетели. Ехона, мать, вы чё там, рулить не умеете? Так, давайте теперь сдадим этот квест. Где выход? Я потерялся. Да блин. Пойдемте пешком, тут не так далеко. Ты с ума сошел, что ли, друг?
Оно того стоило. Хороший дробовик, мне прям нравится. Ты серьезно? Что вы суетитесь-то все? Да ну нафиг, точно, блин, у меня же не было хп. Твою идти, а. Как я мог забыть про хпшку, то что у меня ее нет просто-напросто, а? Ну что за олень? Что ты какой пулестойкий-то? Братство в стали, что ли, летает?
Спокойно, пацаны, не надо так кипишевать. Все равно все ваши уже улетели, так что можете расслабиться. Чё, как долго-то? You have any luck with the ghouls? I'm counting on you. Really? Unbelievable, man. I knew that wasn't gonna be easy. But I had a good feeling about you. You look like you've been through a lot. Okay, I'll tell you everything I know, like I promised. The guy you're looking for, Benny, he was traveling with some members from my old gang. They were going to Boulder City. No clue. I know Benny hadn't paid up yet. Maybe that was where they were supposed to get square. It's straight up Route 93 from here. Just keep following the road north. Hope that helps. I owed you. I'm Manny. I'm on security detail here. You see a rifle barrel sticking out of the dinosaur's mouth, you got a 50-50 shot it's me. Otherwise, it's Boone. Boone's a sniper, same as me. Used to spot for him when we were enlisted with the NCR. After we got out, I talked him into settling down here. So, here we are. I'd introduce you, but, we're not so friendly right now. Oh, it was great. I wouldn't trade it. Something about that lifestyle, the discipline, seeing new places, making people safe. What's not to like? Well, I just felt like it was time, you know? Wanted to have a home. Plus, I was up at Camp Golf when Bitter Springs went down. I faked like I was sick to get out of going because I knew some of the people there. But when everybody came back, nobody would tell me what happened, and people would call us murderers sometimes when we showed up to secure towns. I still don't know exactly. Just that a lot of people died who didn't want to be a part of the fighting at all. I don't blame anybody for it. There's so much chaos when you're fighting. You're lucky not to shoot your own guys. But it did take something out of it for me. It just wasn't the same. So when it came time to re-enlist, I just took my papers and walked. Me and his wife, we didn't see eye to eye on some things. We had some pretty big arguments. One day, she turns up missing, and he hasn't said a word to me since. Man, you name it. See, I grew up in North Vegas, me and my cousins. We were some bad seeds. Got in with a gang, I loved it. Then something happened, and I couldn't handle it anymore.
So, I enlisted, earned my future, brought down my best friend to share that future with me. And here was this woman, who was too good for it, trying to take him away. So yeah, I didn't see eye to eye with the bitch. Were they tough? I was in the cons, man. It doesn't get any badder. You name it. Anything that comes within 1,000 yards that looks like trouble. Lately we've been getting ghouls, coming from the road to Repcon out to the west. Quite a few last couple days. The big threat is the Legion coming from the east. If they decide to attack with a full force, they'll run us over. But so far we've been lucky. Yeah, see ya. А давайте сходим посмотрим, что там такое. Мне просто интересно. Если это надолго, то не будем делать, сделаем в следующий раз. Один. Что это такое? Шевелится. Это спутник? Через 3 часа. Давайте подождем маленько. Что-то я фигню какую-то сделал.
Или это дополнение? Если это дополнение, то тогда не надо его активировать. Masterson, and I'm a caravan boss for the Happy Trails Caravan Company. If you're hearing this, I have a job offer for you. Happy Trails is organizing an expedition north into Utah, off the Long 15, and we need people. We're looking for caravan guards, prospectors, couriers. If you're used to humping it across the waste, straight toward trouble, we want you. If you got a pit boy, we definitely want you. On the other hand, if you're a greenhorn or a city slicker spinning tales about your skills, you can kindly go hang. If we like your gumption, we'll pay you square and treat you fair. Find me, Jed Masterson, at the Northern Passage if you're interested. Luck to you. Howdy. My name is Jed Masterson, and I'm a caravan boss. Has your life taken a turn? Do troubles beset you? Has fortune left you behind? If so, the Sierra Madre Casino, in all its glory. Ладно, все с вами ясно. Ну, как раз сейчас пока дойдем, и будет нормально. Я так понимаю, в 12 часов надо сюда приходить, чтобы он заработал. Не, просто если это дополнение, не очень хочется. Да, это дополнение, это мы потом придем. Это слишком далеко, это мы потом будем делать. Это, я так понимаю, тоже дополнение. И это тоже дополнение. Скорее всего. А, нет, погоди. Заброшенный бункер Братства Стали. Но я пока не особо собираюсь в Братство Стали идти. Так что я не думаю, что нам стоит прямо сейчас туда идти. Так, а что по основному заданию? По основному заданию нам чуть дальше, чем к Братству Стали. Давайте, наверное, тогда переместимся в Новок. Там мы закончим это все дело. На сегодня, я так думаю. Здорово. Как дела? Ну и как получается у тебя? Ты бы вот на моем месте куда пошел бы? К Братству Стали или по основному сюжету?
Сегодня навряд ли я, конечно, туда пойду, но может быть в следующий раз. Мне, кстати, ни в одной из серий не нравится почему-то братство стали. Они какие-то очень напыщенные люди. Единственный в них плюс это то, что у них можно броню силовую выклинчить. С ней попроще будет ходить в дальнейшем. Серьезно, эксклюзивное оружие? Я не помню. Я давно в этот Fallout играл, я не помню даже, какое у них есть эксклюзивное оружие. У них, по-моему, обычные винтовки. Ну, как у всех. Как у караванщиков и прочей ерунды. Чего вы налетели-то на меня, а? Где вы? Чё? Когда я успел хпшку просрать? Отвлек меня. Да ладно, у них так быстро яд снимает. Нормально. Блин, я не помню, а вот этот чувак какой-то квест дает или нет? Что-то мне неохота как-то у него квеста брать. И все, короче, он тупо ходит за тобой, да, и все. Ну это тогда несерьезно. Че он за мной будет шастать? Я и сам могу пошастать в одиночку. Чё, нужен он мне больно. Сейчас до братства стали дойду. И закончу, скорее всего, я стримить. Потому что у нас по городу решили электросчетчики менять. Так что, возможно, часов в 11-12 будет выключение света. Будет не очень красиво, если оборвется все.
Где эти мелкие паразиты? Вот это, тихо, пацаны, вы чё? А, сейчас, секунду, ага. Отстань от... Твою мать, а. Я так не дойду никогда добраться с тобой. Спасибо, кстати, за фолч. Не одни, так другие. В каком смысле откуда? Ты имеешь в виду город или что? Из Твери. Наверное, знаешь, скорее всего, да, такой? Тверь. Нормально. Погоди, Тула это самовары или пряники? Или то и другое? А, еще погоди, по-моему, у вас этот автомат Калашникова, да, по-моему? Если у меня совсем крыша не едет. Ну, видишь как, я даже знаю, что у вас в Туле делают. Ну так, маленько, я там не был ни разу. Далековато. Ну вот, что ты начинаешь-то, ящерица? Стой спокойно, я ж попасть не могу. Это да, это я с тобой согласен. Получается, блин, 100 метров нельзя пройти спокойно. Какая-нибудь фигня да вылезет.
Сохранимся на всякий случай, мало ли, кто опять полезет. Он же, по-моему, не один был, их было 4. Где остальные? О, здорово, пацаны, а вы кто такие? Бэм, вот сейчас начнется, подойдешь к ним, начнешь разговаривать, будет куча квестов. И действительно, не дойти будет до братства стали. Hello. И тебе не болеть. Wish Reynolds would report back soon. He went west a day ago. No word from him. Hold up there. This area is locked down by the NCR military until we can dislodge some Legion snakes from Nelson. Is that so? Can't say I've ever heard a good word about you. Lots of bad ones, though. So why don't you just turn your butt around and scoot back down the road before I blast some daylight through you? Well, I suppose I don't care much either. At least not enough to turn down an offer for help. If you had a few dozen doses of Psycho on you, maybe we could pep those weepy troopers into charging down into Nelson and taking back the camp. But since that's not likely, you could help me take out the Legion's trooper hostages. I'm a ranger. They're troopers. Different branches. I don't have authority over them even though they're as green as a super mutant's backside. Besides, they'd probably start crying as soon as they saw the hostages get so much as a bruise. Nope, they don't got the stomach for it. Good. We clear out the hostages, they lose their advantage. They're down in the clearing, crucified on some telephone poles. I'll cover you from the ridge. Just make it quick. These boys should be put out of their misery, not plinked to death with some old varmint rifle. And don't get any dreamy notions about playing the hero and drag. Благо, хоть недалеко.
Тихо, ты чё? Ой, походу я приехал, да? А, кстати, да, так всегда, как только начинаем, как хотя бы один постоянно смотреть, и начинает там подсасываться народу. А может, это все из-за тебя. Че, есть тут кто еще живой-то, нет? О, господи, спокойно, пацаны. Что-то я весь прямо нанервничаю весь. У вас у меня язык даже заплетается. Что вы начинаете? Так, что я хотел? Я хотел хильнуться. Да что ты настырный-то какой, а? Знаешь, вот если честно, мне всегда нравился Цезарь. Он хоть такой ебанутый какой-то, можно так сказать, что не знаю. Но, блин, я пару раз за него точно проходил игру. Отдавал ему дамбу Гуэру. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter.
Пацаны, я выгляжу, вам там понравилось. Давайте. Hello. Ты обалдел, что ты что со мной разговариваешь? Me and Carmine. That's my repeater here. We'll do our best to cover you from this ridge. Good luck. Так, секунду, что, квест не засчитался, что ли, или что? Или я что-то не сделал? Howdy. What's the word? Вот мне интересно, он дурак? В смысле, ну чё? Мимо него все пробежали, всех, кого я вытащил. Спрашивают, ну чё? I have to admit, I didn't think you could do it. Guess that makes me the sap and you the hero. I'm not authorized to pay for contract work, but here's something for the effort. And I'll make sure everyone hears about what you did. Thanks. Так, все, теперь точно добраться стали и конец. Я надеюсь, больше ничего не случится. Awe, why have you come to Nelson? Здорово, пацаны. Господи. А что вы тут в доме делали? Not all of us have the luxury of coming and going as we please. Here, we stay put. My orders are to hold Nelson. So far, the enemy north of here has been too frightened to move against us. Why should it concern you? You have license to go where you please, at my will. True to Kaisar. Away. True to Kaisar. Ага, Кайзер, да. Вот это вы, пацаны, даете, а? Ладно, давайте, пока я добраться стал. Зашел, блин.
Твою... Какой козел здесь мину положил? Просто вот мне скажите, кто здесь бы ходил? Кроме меня. Это что такое? То есть это опять какое-то, что ли, дополнение? Ну нифига себе. Нет, я тогда сюда не пойду. Пойдем тогда, наверное, по основному все-таки. Сейчас мы сюда телепортируемся и, скорее всего, на этом уже будем прощаться. Потому что слышу за дверью, что пришел народ. Возможно, отрубят все, что можно и нельзя. Ладно, ребят, давайте до следующего раза. Не буду говорить, когда он будет. Сами угадайте. Ладно, всего хорошего.